Assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga word problems on decimal fractions part 2 kenan. Last video mun yi wannan addition and subtraction. Yau kuma muna so mu ga na multiplication and division. So question na farkon nan aka ce a bowl contains 25.33 liters of kerosene. Wato akwai wani bowl da yake da 25.33 liters na kerosene. Sai aka ce how many liters are in 11 such bowls. Liters nawa za a samu a irin wannan bowls in guda 11. Tunda a nan bowl guda ɗaya ne kawai yake da liters 25.33. So idan kuma bowls in guda 11 ne fa, liters nawa za a samu? Kaga kenan me za ka yi a nan? Multiplication za ka yi. Za ka yi multiplying number of liters in da kuma number of bowls ɗinka. Shine zai baka number of liters inda za a samu a bowls guda 11. So yanzu nan wajen muna da 25.33 times 11. Za mu yi multiplication nashi. So yanzu za mu fara ɗaukan wannan first one ɗin mu zagaye, mu sake ɗaukan wannan second one ɗin mu zagaye. Shikenan ka gama multiplication ɗinka. 1 times 3 muna da 3, 1 times 3 muna da 3, 1 times 5 muna da 5, 1 times 2 muna da 2. Mun gama da na farko, haka shi ma na biyu. 1 times 3 muna da 3. Kun san ba a fara anan, za mu tsallake point ɗaya dama. So 1 times 3 muna da 3, 1 times 5 muna da 5, 1 times 2 muna da 2. Saura addition. Yanzu nan gurin muna da 3 plus 0 kenan muna da 3. 3 plus 3 muna da 6. Sannan nan gurin 5 plus 3 muna da 8. Sannan nan gurin 2 plus 5 muna da 7. Sannan 2 ɗinmu kuma ya sauko. So wannan a takaice dai shine final answer mu kenan. Pointin mu na nan. So shikenan kana da 278.63. Kaga pointin ka kawai directly da ka sauko da abunka ne. Nan gurin ka adding, nan ma ka adding. Kana 278.63 nawa liters. Sai ka sa liters ɗinka. Shikenan ka yi multiplying. Kun san yadda ake multiplication, a shi yasa ban tsaya na yi wani dogon bayani ba. Wanda bai sani bai duba, mun yi videos akan multiplication. In kai multiplying everything sai ka zo ka yi adding. Pointin ka gashi nan sai ka sako da abunka kawai. Shikenan wannan shine da ake. Zan bar muku question na biyu ku gwada, ku ajiye mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku yi subscribe YouTube channel din mu ba ku yi, a ajin koyon lissafi, sannan ku yi liking da sharing videos namu. Mun gode.